¿Qué tal, amigos? Phil Spencer recientemente en el propio canal de Xbox, ha estado en un podcast de Xbox Wire, o el Xbox Podcast, y ha tenido una entrevista hablando sobre la posibilidad de que llegaran los juegos de Game Pass este mismo año, o del tratamiento que iban a tener con los estudios y sobre todo lo relativo a las franquicias propias tanto de Microsoft como Bethesda o Activision. Vamos ya directamente con la entrevista, sin más preámbulos. Voy a ir comentando algunos aspectos que me han parecido bastante interesantes. Está traducido, los subtítulos están generados de manera un poco automática, alguna corrección he hecho pero muy leve, así que tener un poquito también de consideración en este aspecto. Pues vamos directamente con esta entrevista, ¿no? Iré haciendo alguna pausa con alguna cosa que quiera comentar. The first thing, as I kind of mentioned before, is to go spend time with the teams. Because I just don't think that a team working on something that isn't their passion leads to the best result. Bueno, primera cosa interesante, ¿no? Lo de ir a visitar a los equipos a ver qué quieren hacer, ¿no? Sobre el tema de la reciente adquisición. Oye, ¿os interesa trabajar en alguna de las franquicias existentes? ¿Os interesa hacer algún crossover, ¿no? Por ejemplo, entre, yo que sé, Crash Bandicoot y Banjo-Kazooie, por ejemplo. Esto es un punto bastante crucial, ¿no? Ir a imponer trabajos a estudios en los que no tienen ninguna gana de trabajar, no creo que conlleve buenos resultados. I might have my list of things from my memories in history that I want to see made again. Everybody will, right? When I just think about not just about Activision Blizzard King, you add in Bethesda, you add in Xbox's Exacto. history, Rare, like the amount of franchises that we now have in our Impresionante. portfolio is it's kind of inspiring. It's daunting. I Bueno, feel that we have to be a great custodian for the content that we touch. These are memories from people on different platforms, different decades. And I want to make sure that when we're going back and visiting something, that we do it with our complete ability, a motivated team that wants to go work on something and make a difference, not just create something for financial gain or create something for a PR announcement and not deliver on the product. So I'm going to start with the teams and what are they passionate about. That's why I'm excited to go on these visits. And then we'll look at it. Like I think we've done an okay job as Xbox. I don't think we've done kind of an A+ job on looking at our franchises and revisiting them. It's always a trade-off between what do you do that's new and going back and doing something. I do think with Game Pass, we have the ability to maybe pick a couple franchises every year and almost do like a revisited. I just made up that term, so it's not a brand. bueno, no está en... no, it's not in the box, ¿no? Las traducciones, bueno, los subtítulos están generados de manera automática. Tampoco le echéis demasiada bronca, ¿no? En la precisión. Ahí he tocado aquí alguna cosita que me ha gustado bastante. Y es el revisitar, ¿no? Franquicias. Lo han hecho con Quake. Creo que lo han hecho con otras, ¿no? Anteriormente. Algunos juegos de la primera Xbox. Igual no han tenido tanto éxito comercialmente como nostálgicamente, ¿no? Como el puñetazo a la nostalgia que te da revisitar ciertas franquicias. Pero ya lo está diciendo él, que ahora con el Game Pass es fácil, ¿no? Decir, bueno, vamos a hacer un proyecto de revisitar dos viejas glorias o dos viejas franquicias que están un poco abandonadas y las vamos a poner ahí porque nos debemos al final a un público que está suscrito más allá de lo que sería comercialmente viable, ¿no? Is not on a box, but you know, I tease about things like Hexen just because I remember playing it as a kid. I have no plan for that, but I do think when you look across all of the franchises and are part of our teams, there's an opportunity for us to go back, even if it's just to recognize the moment and what those things meant in gaming's history and do something right with it, make it available to people through Game Pass. I think there's an opportunity. There's not a plan for that, but there's an opportunity. If teams want to go back and revisit some of the Crucial things esto. that we have and do kind of a full focus on it, I'm going to be all in on that because I think there's just an amazing trove of things that we can go and touch again. It doesn't have to just be about Activision and Blizzard. Like I said, when you look across all the portfolio, I think about things like the Quake 2 remaster. It just came out from it. I thought that was awesome, right? They did a real good job revisiting a game, making it current, but also not leaving the history behind.
So I'd love to see more things like that. Ya está diciendo que no hace falta que sea simplemente de Bethesda o de Activision, que puede ser de la propia Microsoft o de alguna franquicia que tenga por ahí un poco perdida de la mano. Si lo quieren hacer alguno de los nuevos estudios, si quieren colaborar entre ellos, es que el Fallout New Vegas 2 está ya ahí. O un crossover, por ejemplo, ¿no? Estoy salivando solamente de pensar un crossover entre el jefe maestro y Doom, por ejemplo. Doom Guy, ¿no? Sería la hostia. Seguro que vosotros tenéis también vuestro favorito. Por favor, dejádmelo en los comentarios. Quiero leer vuestras ocurrencias entre los crossovers ahora que posee tantas y tantas franquicias Xbox. So you mentioned the trove of content, the treasure trove, and you've mentioned Hexen. Yeah. I think so. It fits. But are there, Hexen's maybe a deep cut for some because it's a shooter from the 90s, and we obviously have a very wide-ranging community. Are there any other games or franchises, just for you personally, deep in the vault that we can now potentially explore that you're just personally excited for people to discover for the first time or maybe rediscover? I hadn't really thought about that question. Specific on Activision and Blizzard, there's some moments in Activision's history. You mentioned Tony Hawk, you mentioned Guitar Hero, even things like Skylanders, or that were moments where the teams kind of innovated outside of expectation. What do you mean I'm going to carry a plastic guitar and plug it into my console and play? Like, that's never going to work until it worked. And then everybody said, well, of course that was going to work. Skylanders kind of the same way. For me personally, though, when I think about the franchises, I kind of go back to things like some of the old Infocom things that were, like, if you just asked for me personally, part of my youth, the Text Adventure Zork, those kind of things. I think about King's Quest. I thought they did a really nice job. But like those, the Sierra catalog, the Infocom catalog, just because of my age, like those things speak to me because they were moments in my gaming career, my gaming kind of experience that really meant something. And I love those. When you think about Blizzard and all these things that they've done, like amazing franchise, StarCraft, like it was in the video that the teams did, which I know there's been some discussion about should we have done a video for an acquisition or not, but there's just some amazing franchises in there. Most important is that we treat them with the respect that they deserve, and we don't turn it into some way for us just to kind of, like I said, a PR moment or something else. Bueno, el vídeo ha sido la hostia. Yo creo que tiene una cantidad, creo que andaba ya por 30 millones o por ahí de reproducciones, ¿no? Yo personalmente recuerdo a Blizzard con un cariño bestial. Más allá, incluso, por supuesto, la zona, ¿no? La parte donde antes de ser adquirida por Activision. Bueno, yo del WoW he estado jugando bastantes años al WoW, estuve jugando también al StarCraft. Desde luego siempre tenemos nuestro juego de Blizzard, ¿no? En el recuerdo, ¿no? En la memoria, por supuesto, la saga Diablo. Sí que había que hacer este vídeo. No me jodas, Phil Spencer, si adquieres, te gastas 70.000 millones de dólares y no haces un vídeo conmemorándolo, es para darte dos collejas, amigablemente. Part of it, but it's also, and you wrote in your Xbox Wire post last week as well, that the work has started on bringing Activision Blizzard King games to Game Pass and other platforms. And I think like speculation and wish lists have been running wild ever since last week. So I'm sure you've seen all of that. But what does that mean exactly, especially when we think about our last acquisition in 2021 with Bethesda? There was a fairly immediate drop of back catalog games. So I think people are looking to that and wondering, is that... Bueno, está hablando precisamente de lo que pasó cuando se adquirió Bethesda, ¿no? Que cayeron de repente como una veintena de títulos a los 2 días al Game Pass. Es algo que os habéis estado preguntando. Yo mismo he especulado con esta posibilidad debido a los antecedentes que teníamos, ¿no? Estos antecedentes de Bethesda. Incluso Phil Spencer ahora va a hablar de este tema también, ¿no? Se ha hablado de que a lo mejor las franquicias antiguas, yo mismamente es un pálpito que tenía, pero siempre he basado en lo visto atrás, no en cosas reales, fehacientes, ¿no? O la que te puedas agarrar. Así que está clarificando un poquito tanto el tweet de Activision, lo vamos a escuchar ahora mismo, como el propio pensamiento de Phil Spencer sobre este tema, ¿no? Sobre los juegos de Activision, Blizzard y la posibilidad de traerlos este año. Y es que al parecer no podían ni siquiera tocar, aunque ya hayan corregido los servidores por la parte de Xbox, ¿no? Corrigiendo los servidores de Call of Duty, ya está listo el tema, pero por la parte de Activision se ve que no podían meter la zarpa hasta que no estuviera esto comprado. Así que hay que tener paciencia con este tema. Llegarán, es cuestión de tiempo, pero tengamos tranquilidad. Kind of
how the format is going to go now, or what does that actually look like? And I think rightfully so, right? When we finished Bethesda, there was this great moment. We were able to put a bunch of the back catalog games in, celebrate their history. The truth of the matter is, with Activision Blizzard King, that the regulatory process took so long, and frankly, there was a lot of uncertainty in that process up until really a week before we closed, or the week of, when the CMA finally came down to their decision, that we weren't able to get in and work with it's mostly Activision and Blizzard in this case, on that back catalog work. So now that the deal is closed, we're starting that work, but there is work. And I think the Activision Twitter handle, or X handle, whatever we're calling it, did put out a statement. I can't call it X, but... bueno, a mí me pasa igual, un pequeño inciso. Yo tampoco soy capaz de llamar a Twitter X palito, X palote, o lo que como le quiera llamar ahora el Elon Musk. Yo también le voy a llamar Twitter toda mi vida, creo. Handle did put out something that talked about 2024. I think that's accurate. There's no I would love it if there was some kind of secret celebration drop that's coming in the next couple of weeks. There's not. It's definitely when we think about the new games that are there, I would be straight with people, right? If we were going to put them in the subscription this year, I would tell people, and I know there'll be some disappointment about that. This acquisition is definitely long-term. So the fact that we're not hitting day one with a bunch of games dropping in to Game Pass is a little bit of a downer, but I'm very excited about the future, and I just want to be straight with people that that's where we are. Bueno, nada, gente, hasta aquí la entrevista comentada. La traducción, bueno, no la he hecho yo, pero sí me he currado el que sea, y poder grabar el vídeo, ¿no? Poder subirlo al canal. De ahí las moscas que he ido poniendo. Por si alguien va a robar contenido traducido con esos subtítulos, pues que en algún momento aparezca, ¿no? De dónde procede ese tema. También, si os ha gustado el vídeo, por favor, darle a me gusta. Y hombre, si ya os suscribís, sería, desde luego, una gran ayuda. Nunca lo he pedido, pero reconozco que ayuda muchísimo a posicionar el canal y darse a conocer. Desde luego, YouTube, personalmente, a mí me borra más suscriptores de los que voy consiguiendo. Es un empeño que tiene diario en ir borrando, ¿no? No sé si por antigüedad o porque son cuentas baneadas, etcétera, o porque simplemente la gente ya la he cansado. Nos vemos con más juegos, más gameplays, más noticias, más directos y más de todo. Hasta luego.